Hello, my fellow listeners. I'm so glad to meet you once more again. I know you are there listening and you want to hear something that Christine will come with it today. God has been good, God has been wonderful. He has done great things through this ministry, through this channel. And I believe He's going to give you that favor to listen to Him today. May God bless you and give you that favor to listen to me. We are going straight to the word of today. I want us to share from Nehemiah chapter number 1. I will start from verse 3 downwards. Standing in the gap. Accordingly, they said to me, those left over who have been left over from the captivity there in the jurisdiction district are in a very bad plight and in reproach, and the wall of Jerusalem is broken down, and its very gates have been burned with fire. And it came about that as soon as I heard these words, I sat down and began to weep and mourn for days. And as I was continually fasting and praying before the God of the heavens, and I went on to say, Jehovah, the God of the heavens, the God great and fear-inspiring, keeping the covenant and loving kindness towards those loving him and keeping his commandments. Please let your ear become attentive and your eyes opened to listen to the prayer of your servant, which I am praying before you today, day and night, concerning the sons of Israel, your servants, all the while making confession concerning the sins of the sons of Israel, with which we have sinned against you. We have sinned, both I and the house of my father. May God bless you. I want us to talk about Nehemiah, who stood in the gap just for the sons of Israel, just because he had that Jerusalem wall had been broken. When you continue reading to the end where we've stopped, it is saying Nehemiah is telling God that we have sinned, including me. So I want you to stand in the gap wherever you are. Maybe if it's in your family, in your marriage, at your job, wherever place. Standing in the gap. Nehemiah heard about the broken walls, na akasikia ndani ya roho yake ni kama ni yeye. Alikuwa anaishi kwa mfalme, alikuwa anaishi mahali pazuri, alikuwa anakula vizuri, alikuwa na maisha mazuri, lakini kwa sababu alisikia kuta za Yerusalemu zimebomoka na zimevunjika, akanyenyekea chini, akamlilia Mungu, akamwambia Baba ya kwamba kuta hizi zimevunjika. Akaomba ruhusa kwa mfalme ili aende akajenge kuta hizi, lakini kabla kwenda kwa mfalme aliomba, anasema nilifunga na kuomba nikimuitisha Baba ya kwamba fungua masikio yako ukasikie mtumishi wako. Nami nataka nikuambie dada uliye mahali hapo, ndugu uliye mahali hapo, simama katika pengo ni kwa sababu ya jamii yako, simama katika pengo ni kwa sababu ya familia yako, simama katika pengo ni kwa sababu ya ndugu yako, dada yako. People wanapitia mambo magumu. Just stand in the gap and tell God that we've sinned. Don't exclude yourself. Even church, at your church or where at the place of your worship, tell God we've sinned as a church, including me, and God have mercy upon this church. God have mercy upon my household. God have mercy upon my boss. Oh, maybe your boss is disturbing you. Stand in the gap. And I want to tell you one thing. Nehemiah aliposikia kwamba kuta za Yerusalemu zimevunjika, alisimama katika pengo akaomba, akamlilia Mungu kama Esther alivyosimama wakati Wayahudi walikuwa wanateseka, wakati walikuwa wanaenda kuangamizwa. Alisimama katika pengo, akalia, akaomboleza licha yeye kukuwa mke wa mfalme. Lakini unakumbuka Mordekai alimwambia vipi? Hata kama uko kule, hata wewe utaangamizwa. Kwa hivyo nataka wewe usimame katika pengo, umwambie Mungu ya kwamba ndugu yangu anateseka, dada yangu anateseka, maisha ambayo anaishi si maisha mazuri, dada yangu amekutenda dhambi, ndugu yangu amekutenda dhambi. Na simama katika pengo ya kwamba Baba ukamsikie, Baba ukamrehemu. May God bless us. May God give us grace that we can stand in the gap and tell God, arise and fight for these people, arise and fight for this marriage, arise and fight for this woman. Huyu mwanamke amelia muda mrefu, huyu mwanaume amelia muda mrefu. Simama, Mungu ukatende, na Mungu atatenda wakati wewe mwenyewe utasimama katika pengo kama Nehemiah. Nehemiah akaenda kujenga kuta. Kumbuka wakati alienda kujenga kuta ya Yerusalemu, It is not easy standing in the gap. You must meet obstacles. Lazima ukutane na yale magumu. Lazima ukutane na vitu ambavyo vitakuvunja moyo.
alikutana na kina Sanballat, akakutana na wakina Tobia. Licha ya kujenga kuta mchana, usiku walikuwa wanakuja wanabomoa. Ninajua utakaposimama katika pengo, katika maombi, utapata wale wa kukurudisha nyuma, utapata wale wa kukukwaza, utapata wale wa kusema haustahili, utapata wale wa kuvunja hiyo ahadi zako, utapata wale wa kuvunja agano zako. Lakini simama katika pengo, umwambie Baba. Unasema katika Exodus chapter number 14 that God, if you remain still, I will arise and fight for you. That God is saying that if you remain still, he will arise and fight for you. The Bible says they remained silent and he arose and fought for them. Kwa hivyo utakapotulia, Mungu atainua mtu wa kukusaidia. Musa alipotoka kuinua mikono zake juu, Aaron na Huru walitokezea ambao walimsaidia kushika mikono zake. Kwa hivyo ninakutabiria ukapate Huru na Aaron ambao watasimama wakushikilia mikono wakati unaomba. Unapata kwamba umechoka, unapata unapojaribu kusimama katika pengo kujenga kuta, Sanballat wanainuka, Tobias wanainuka kuja kukudiscourage, kuja kusema all sorts of words or things. Please my sister, my brother, stand firm, stand still. Haijalishi vikwazo ambavyo vitainuka, haijalishi majaribu ambayo yatainuka, lakini ukiwa na Baba, ukisimama kama Nehemia alivyosimama, akasema nitaenda nijenge kuta. Esther alienda kinyume na sheria, akaenda kwa mfalme. Wakati mwingine inatupasa tuende kinyume na sheria, tumwambie Baba, nimeenda kinyume na sheria, ni kwa sababu ya watu wako wanaoteseka, wanaoangamia. If you read in the book of which book is this? If you read in the book of Psalms chapter number 42 verse 2 to 3, they will ask you, where is your God? Ninajua naposoma kitabu hiki, labda walikuwa wanamuuliza Nehemia, Mungu wako yuko wapi? Kwa sababu unapojaribu wanainuka. Umelia usiku wote, jinsi Psalms 42 chapter number 2 to 3 says, umelia. Call to your God. He is in heaven and he is faithful. He will answer your prayers. Mungu, tunaye Mungu aliye juu ambaye anasikia maombi. Utakapomuomba, serve him with truth and spirit. Now in truth and spirit, and God will hear your prayers, and God will answer your prayers, and God will break any wall that is surrounding you, any wall that is making you can't prosper, you can't move. Haijalishi hata kama wale ambao ni wa familia yao kufika kiwango ambacho uko ndani. Abia Baba, licha ya wao kutoinuka kiwango hicho, mimi nitainuka kiwango hicho. Manake Bwana anataka kukutumia. Maybe Mungu amekuchagua, lakini hautaki kutumika katika familia kama mtu ambaye atasoma katika pengo kupigana. Si watu wote katika familia watasoma katika pengo, lakini Baba amekupa kibali. Wewe unayenisikiza, simama katika pengo. Ambia Mungu kwamba ndugu yangu, maisha nayoisha hayapendezi, hayafurahishi. Baba, arise and fight for him. Arise and fight for her. Arise and fight for this nation. Arise and fight for this church. And God will do something. Umelia usiku na mchana na wanakuuliza Mungu wako yuko wapi? Tell God kwamba Baba, tenda jambo ni kutukuze, tenda jambo ni kuinue, tenda jambo ni kusifu, and God will do it, because our tongue has got power. What you decree, you confess. I decree, if you decree, you possess it. Decree, I decree that this job is mine, you will possess it. Lakini jua wakati unasimama katika pengo ni kwa sababu ya jambo fulani. Lazima vikwazo viinuke, lazima Tobia wasimame, lazima Sanballat wainuke. Lakini watakapoinuka na magugu yao, watakapoinuka na vita vyao, watakapoinuka na mishale yao, inategemea jinsi ambavyo utakuwa umesimama na neno lako na Mungu wako. Tizama yule mwanamke aliyefumaniwa. Walikuja na mawe, wakataka kumpiga, wakataka kumuangamiza, wakataka kumuangusha ili wamuue. Wale ambao wanakushtaki, wale ambao wanakuconfront, maybe they are more than murderers. They will always find something to condemn you. Lakini nataka nikuulize swali. Wale waliokuja na mawe kwa Yesu, wakamwambia mwanamke tumemfumania, je, walimuua? Alinama chini akaandika chini, kumaanisha dhambi zake zimesamehewa. Akawaambia ikiwa kuna mmoja ambaye atajatenda dhambi hata moja, au wa kwanza kumpiga mawe. I'm pretty sure they went back with their stones. Walirudi na mawe yao. Kwa hiyo kila jambo ambalo watainuka nayo kinyume na wewe wakati unasimama katika pango kupigana vita hivi, ninajua watarudi na maneno yao, watarudi na vita vyao, na mashimo wanayoyashimba yatawameza wenyewe. Ukisoma, ukiendelea kusoma, Nehemia alikuwa mshindi, alijenga kuta, manake alilia mbele za Bwana. Tujifunze kubebeana mizigo.
Wakati unaomba, last when we are talking the way through God speaks to us, I asked you, where is your friend? Wakati unaomba, jiulize, jibebe mzigo mwenyewe. Women, stand firm and fight for your households. Fight for your marriages. Acha kulia, acha kunungunika, acha kuachia shetani nafasi. Ukiachia shetani nafasi, atakuja in full compact na atafanya jinsi ambavyo hata wewe mwenyewe hauamini. Lakini ukisimama na useme niko hapa Baba, sitoki usipotenda jambo, na kuambia Mungu lazima atatenda jambo. Kwa hivyo tujifunze kusimama katika pengo. Esther alisimama katika pengo. Nehemia amesimama katika pengo, na Mungu akampigania, na Mungu akamtetea, na Mungu akamtenda makuu. Nimekuambia whenever you are praying, call upon the Lord and tell God. In Exodus chapter number 14 verse number 14, you are saying that you fought for them because they remained silent. Ninajua Baba, nikisimama nisipigane mwenyewe, utasimama ukanipiganie, manake vita si vyangu. Mimi mwenyewe nilijaribu kwenda mwenyewe, nilijaribu kwa nguvu zangu, nilijaribu kwa mawazo yangu, nilijaribu kwa hekima zangu, lakini sikuweza. Lakini Baba akasimama, Baba akanipigania, Baba akanitetea. I can smile now, and I want that spirit to be transferred to you. Do not give up. Sanballat wanapoinuka, Tobia wanapoinuka, do not give up. Don't surrender, because there is God in heaven who answers prayers. There is God in heaven who answers prayers. If you believe, faith comes after hearing, and hearing the word alone. If you've heard this word and you've believed, arise. Don't stand there. Arise and do something. Doing something is having that fight in the spiritual realm. Don't allow Satan to overtake you. Usisikize wanadamu wanasema nini, msikize Mungu, kwa sababu wanayoyasema yatakurudisha nyuma, wanayoyasema yatafanya umwache Bwana, wanayoyasema yatafanya usifocus on what you are doing. Kwa hivyo usiwasikize. Jua ya kwamba wewe ni mti mwenye matunda, lazima waongee kwako. Wanapoongea kwako, wanakuinua kiwango kingine katika ulimwengu wa kiroho, na unapigia Bwana makofi, unamwambia ninashukuru manake Baba unaniinua. Haleluya. Mungu wa rehema ainuliwe, aabudiwe, atukuke. May God bless you as you continue listening to this word. May God bless you as you continue subscribing and sharing the word. May God bless you.